Всех приветствую и всем спокойного мрачного вечерочка. Так. Мы красивый, хорошо одетый, подстрижено гладко джентльмен. И нам надо найти Дариуса Петреску и поговорить с ним. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь. Убежище, откуда мы вышли, мы уже в прошлом. Кстати, да. Я смотрю, и очень, достаточно большая карта. Да, здесь ничего, горожанин в опасности. Ладно, мы пойдем сейчас на задание. В прошлый раз я выяснил, да, как там все делать. И у нас, позвольте заметить, шантаж Уайтчепеле. Так, что у нас здесь? Мы вот с ней поговорили в прошлой серии. Его мы спасли, а здесь надо оккультный глаз. Найти человека, который умеет читать шрифт Брайля. Мы нашли только одного. Осталось найти еще несколько, ладно? Что ж. Здесь все, мы можем продолжить. Так, ладно. Крыска. Так, здесь люди. Блин, это очень приятно, что здесь есть люди. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Even my dreams are soaked with gloom. Питерсона. Дом Питерсона? What the fuck? Кто это такой? Гарри Питерсон. Only pain and suffering in this world. Ну, по большей части, в основном, да. Гарри. Не, да. Что у тебя здесь есть? Блин, охренеть, какой у них дом. It's locked, all right. Locked, all right. Да, all right, блин, задолбали со своим локтом. Профессиональные охотники на вампиров. Если вы заподозрили кого-то в том, что он вампир, не предпринимайте самостоятельных попыток его убить. У вас нет шансов. Вместо этого обратитесь ко мне или постарайтесь найти профессионального убийцу вампиров. Их мало, но они знают, как справиться с этими жуткими существами. Часть из них, похоже, действует вместе под именем Стражи Привина. Это полувоенная организация, цель которой очистить Лондон от вампиров. Они ваши друзья, вы не одни. У вас есть варианты, действуйте с умом. Расскажите об этом другим. Кларенс Кроссли. За дополнительной информацией обращайтесь напрямую ко мне. Флаер такой. Угу. Интересно. Ладно, пошли с ним поговорим. У меня крови немного, ну ладно. Дорогой. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Угу. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough, like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? Ну, такое, да. You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry,
You should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Да. Do you know Nurse Dorothi Kрэйn from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Какой хороший рецепт лечения. Я понял. Goodbye, young man. Ладно. Is there only pain and suffering in this world? Ну, в большинстве случаев, парень. Ладно. Мне здесь как-никак более-менее нравится, потому что здесь тихо и много народу. Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Have you heard of a nurse called Dorothi Kрэйn? Nurse Kрэйn? So the bitch really is a nurse then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Yes, she's a nurse, and quite a good one. What did she do to gain such notoriety? Dorothi Kрэйn ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Kрэйn gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Kрэйn wanted to play the quiet saint. Я понял, такой мудень. Right then. Show me what you have. Так. Извините. Так. Продадим. Мне он все равно нафиг не нужен. Ё-моё. Так, это всякая приблуда. Ну, вообще, вот это надо. Это 100% надо. Это можно разобрать, в принципе. Это можно разобрать на части. Большая банка таблеток. И давай продадим. Здесь кольцо. Хорошая цена при перепродаже. Но, скорее всего, мне это нужно будет. Портсигар нужен. А вот маленькая бутылка не нужна. Хотя я с ней получу. Ну, наверное, лучше бутылку оставим. Так. Детали. Но я думаю, мне нужны. Давай, вот у нас много вот такого вот. А можно продать 3 таких. Так. Купить, да? Но часть обычного спускового механизма я бы взял, потому что это можно улучшить. Нифига себе ценники. Надо посмотреть просто, что мне нужно. Часть обычной рукояти, я понял, хорошо. Торговали. Защити нашу свободу. Записывайся в Королевский флот. Есть вопросы? Приходи в ближайший вербовочный пункт. Ура, товарищи! Ура! Кодаган Бейтс. Кстати, подожди. Кодаган. Я тебя из принципа сожрать хотел. А ты кто? Бенджамин Палмер. Суонбера. Неизвестный. Так, чел, я тебя, может, вылечить могу? Стоять. Good evening, sir. Do you remember me? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the Pembroke.
doctor in Uайтчепеле. What an opportunity. My name's Bейтс, Kadagan Bейтс. Do you require assistance, Mr. Bейтс? Not me, but your skills could help a lot of people round here. That would help my business, because I say a live tenant's a paying tenant. Угу, я понял. Так, насчет средства от простуды. Since I took an oath to help people, can I be of assistance? Well, seen better days, that's for sure. But it was bound to happen with all these refugees about. Так, сейчас. 490, давай посмотрим, дать. Посмотрим, что будет, мне не жалко. Infecting you is probably the last thing on these people's minds. Take this in any case. What? You give me this for free? Don't have a clue about this place, do you? 700. Все. Я расскажешь, что здесь. Ого. И искушим его. I'm looking for Dороти Крэйн. She's a nurse. What can you tell me about her? Doroti Kрэйn, bless her soul. I really should thank her someday. Has she treated you? No. When I need a checkup, I'd go to a bloody doctor, not some back alley clinic full of sick foreigners. Понятно. Так. It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy, and I intend to stay so. Угу. What is your business exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Uайтчепеле. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. In other words, you take advantage of these poor lost souls. Begging your pardon, I thought you was a man who could appreciate the complexity of the modern world. Things ain't just black and white, you know. You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages, absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. It made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. I want to know everything about the recent violence, Kodaghan. And I want the truth. Well, rent may be a bit high, and yeah, I've had to evict a few people. But that's business, isn't it? Take this as my final warning. You will not profit from the misery of others. Business is one thing, but what you do is quite another. Really? What you gonna do? You ain't from here. You ain't Uайтчепеле, Doctor. You wouldn't know the first thing about playing dirty, even if you wanted to. Ну, то есть придется, да? Я просто не знаю, где его схавать, чтобы меня не запалили. Пофиг. Ага, видите, след ведет меня. Я уже вам говорил, что я эту гнилого мужчину не отпущу. Мудила. Was I that evil to deserve such punishment? My only regret is that no one will mourn me, for I have never been loved. Вот и все.
Район пострадает. Да, я знаю, я помню насчет район пострадает. Я говорил. И я здесь не особо... В этой игре я не особо прям играю... Типа, хорошего. Нет, как пойдет. Я везде отыгрываю именно как, может быть, бы поступил. Уродов я не отпущу. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for nurse Dorothi Kрэйn. There is no Dorothi Kрэйn here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Так, смотри. Дариус Петреску. Ну, это он мне открывал. Я понял, да. Это я понял, да. Так, а как там смотреть? Я просто не помню. А, просто стоять и ждать, да, наверное? Я так беспалево за калиткой стою. Man was at the door with the pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Uайтчепеле. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nitterkot? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Дариус — главный помощник Дороти Крэйн. И... Ну, давай-ка. Мне нужно выяснить... Да. Как вообще это здесь что? Так, шантаж Уайтчепеле. Основное найти жителей Уайтчепеле, найти Ричарда Ниттеркота и Клейтона Дарби. А здесь найти Ричарда... А, я понял. Один здесь, один здесь. Все, хорошо, пошло. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Так, мне в другую сторону, да? Сейчас по переулку влево вниз и конца, и там торговец, рядом с торговцем. Я единственное, что сейчас хочу войти в этот, кое-что соорудить и посмотреть, что мне нужно купить. Вообще я не знаю, что бы я купил. Можно быстрее как-нибудь. Ага, отлично. Так, сюда. Сюда я бы хотел, да, вот это увеличить. Для того, чтобы это увеличить, у нас вот это и вот это. Увеличивает наносимый урон на 72 будет, а это у нас будет позволять поглотить 2,5 единиц крови, когда оружие наносит урон. Но урон у нас уже есть, да? Давай посмотрим сейчас. Вот у этого урон 64. У этого и так выше. Мы можем здесь прокачать урон. И потом будет... Вот здесь точно 100%. Так, часть обычной рукояти нужна. Часть обычной рукояти. Понятно, часть обычной рукояти. Короче, части рукоятей. Вот это есть, это все есть, все, части рукоятей нужно. Это нам надо переработать. Это что? Алюминиевая надо. Все, отлично. Теперь это. Это у нас на урон прокачано. Добавляет 3 единицы оглушения, когда оружие наносит урон.
Угу. Так, вот эта фигня. Брошенная часть. Ну, я не знаю насчет... Он что здесь делает? Добавляет 3 единицы глушения, когда оружие наносит урон. Уменьшает расход выносливости на 10%. Я не знаю, надо вообще это делать. Что с что с напильником этим? Угу. Ну, не знаю, я пока не видел ничего в этом крутого. Здесь же, да, часть обычного спускового механизма, все понятно. Короче, спусковой механизм, и это все надо. Не хватает, вот на это можно. Ранхит. Не хватит только на это. Так, здесь. Так, 15, 15, 4, это много. Здесь 2, 8, 8 можно. Здесь мало можно. Кодиен. Тут уже. Да, вот так. Это у нас что? Слабая сыворотка крови. Здесь у нас моментально восстанавливает 60 единиц крови. А вот тут восстанавливает 300 здоровья, а затем 150 крови за 15 секунд. Сделаем 2. Здесь тоже сделаем 2. Отлично. Так. У нас, значит, вниз и вверх. Вниз мощная, вверх мелкая. Все, запомнили. Кстати, только что прочел, торговцы могут менять стоимость в зависимости от состояния района. Можно довести район до такого хренового состояния, да, я так понимаю. Так, ладно, пошли. Это да, это он наверняка. Святой отец. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Do you know Nurse Dorothi Kрэйn from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Kрэйn you mentioned. Why do you hate Nurse Kрэйn more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Опа. Так, а что у вас с этим? 2,5. Офиг. А, понял. So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Так. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Ну это да, Quite это a понятно. judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. Так, я это понял. Даже не сомневался, что здесь будут такие туп... Have you any friends? Any family left in these terrible times? No.
But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I send him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Кушайте I верующие. have heard enough. Ладно, до свидания. Так, нам нужен... Ну, это явно какой-то... А, это журналист. Journalist. Так, сейчас, тут есть кто? Нет. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Так. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? I'm convinced there is more at work here than a simple epidemic. Really? To be honest, I could say the same. Some of the sick I saw or heard of. My God, what happened to them? What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Ну... If no one stops it, this epidemic could turn into a scourge. It may kill more people than the war itself. Yes, this is another kind of war, but just as deadly. History will judge us all for what we did and what we did not. Это да. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm a doctor, Mr. Darby. I care about everything involving public health and this epidemic. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain Nurse Crain from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious, never goes out, doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nitterkot, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nitterkot? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Я понял. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Побегали? Goodbye, Mr. Darby. Farewell.
Так, а сколько я не посмотрел у него? 4. А, я думал 18 200. Ну, нормальный мужик. Сюда не пройти, ладно. За церковью, да. Опа. Мадам. А почему это вы одна здесь? Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. I'm sure you could have found another job, perhaps less lucrative. Maybe you should try again. And when exactly was the last time you looked for a job? Or worried about the rent, or what, or when you were going to eat? Do you know Nurse Dorothi Kрэйn from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Uайтчепеле. Everyone should respect that. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Еще бы. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Uайтчепеле to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Uайтчепеле to start another fight somewhere else. Clayton Darby. Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Ну, вообще-то, он не настолько прям вот изысканный. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Ладно, она не сильно довольна. Это, наверное, в это убежище. Просто нафига я сюда вообще телепортировался. Да ё-моё, откуда вас столько здесь? Мисс? Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. Немой? I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Она немая.
I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Я понял, все. Камелия. Very well. Goodbye then. А может быть, притворяется. Так. It's locked, all right. Ошибись. Уайтчепеле. Так, смотри, сзади вот здесь вот. И найти почтовый ящик и письмо, которое мы уже прошли, а это надо... Это я уже выхожу в другой район, мне надо чуть-чуть назад. И потом попасть на территорию церкви. Небольшой букет, в котором спрятан купон на бесплатный медосмотр. Hello again, miss. Да блин, как ты задолбал. Camellia, I know you work for Doroti Kрэйн. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Kрэйn and Darrius Petresku have been clever. Необходима подсказка, еще одна. Very well. Goodbye then. Вон цветок, наверное. О, письмо Дариуса Петреску. Мои дорогие, горячо любимые дети. Мне так жаль, что у вас несколько месяцев не было вестей от меня. В Лондоне сложная ситуация. Я знаю, что могу показаться эгоистом и дураком. Вам, мои дети, ведь вы все еще живете в стране, где идет война. Но здесь, в Англии, тоже идет война. Война с бедностью и несправедливостью. Это война, в которой я намереваюсь участвовать, несмотря на свой преклонный возраст. Вот почему я пишу вам сегодня. В Румынию я не вернусь. Это означает, что, вероятно, я вас больше не увижу. Не грустите, мои милые, ведь вы уже взрослые, у вас свои дети. Вы знаете, на какие жертвы нужно идти, чтобы изменить мир. Вот жертва, которую должен принести я, чтобы снова почувствовать себя нужным. Желаю вам жить долго и счастливо. Поцелуйте от меня своих внуков и помните, что отец любит вас, даже когда находится в этой холодной стране. Любящий вас отец Дариус Петреску. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Так, ну о Дариусе мы выяснили. Сейчас попробую об этой. Большой купон. Слушай, я тебя не отвалю. Hello again. А пока нечего, да? Просто интересно вообще. О ней что-нибудь. Мне еще нужна еще одна подсказка. Так. Социальный слой. Я вот эти не понимаю, это... Они с ней общаются. Надо спросить о ней. Я понял, кого спросить. Ёпти. Тоже утомлен, понял? Тут все переутомлены. Этот бронхит. У этого мигрень. У этого переутомление. У этого переутомление. У этого переутомление. У этого переутомление. Понятно? Well. Так, хорошо. Я у тебя ничего здесь найти больше не могу. Да посмотри ты на этот цветок. Понял. Так, здесь ничего не сделать, значит... Туда не пройти. Так, ладно. А, во. Это. Ёпрный театр. It's locked. Ошибись. Ага, я могу войти. Ну давай войдем тогда. Кого? Зашибись на территории церкви.
Скальпель. Ёб твою мать. Мужик, как дела? Откуда еще один? А больно. Изи. Охренеть они тут. Разворошили, блин. Этот там пропагандирует какой-то. Спасибо. Они солдафона убили. Я думаю, этот хрен жив. Хотя, может быть, и не жив. Мы не можем принимать обличие. Тик, 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 тик. Здесь ничего. Здравствуйте. Morbidity can breathe its own beauty and grace. Uайтчепеле is not just disease. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nitterkot, at your service. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'm looking for Doroti Kрэйn, a nurse who lives in this vicinity. Doroti Kрэйn. Oh, I love the name. The Kрэйn of Uайтчепеле. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petresku? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Вот так. Tell me, Mr. Nitterkot, why seek inspiration in Uайтчепеле? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Uайтчепеле is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Вот оно что.
Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Well... In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nitterkot. Guilty as charged, Dr. Reed. Интересно было с ним поболтать. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Опа. Письмо издателя с отказом. Издательский дом Подхалим. Лавендер-Корт. Уважаемый мистер Ниттеркот, спасибо за то, что прислали ваш соборник стихов «Песни сломанного города». Мы нашли его интересным, это же мы вам ответили и в первый раз, когда его получили. Но вы должны понять, что в это страшное время для нашей страны публикация данной книги была бы совершенно неуместной. И поскольку вы отказываетесь менять название и требуете, чтобы работу не печатали либо в полном объеме, либо вообще не публиковали, то мы решили выбрать второй вариант с наилучшими пожеланиями A.J. Моррис. Angel made. Good evening, Mr. And good evening. You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. When she was younger, my mother was a painter and a poet. She told me many times how poor her artist friends were, and how she helped them. My parents pay for my rent, my food, and my clothes. All I have to give them in return is lies they do not believe. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. Обидно. I'll leave you alone, sir. Так, я могу здесь выйти? Ну, наконец-то. Слышь, мать, я тебе кое-что узнал, хотя это бессмысленно. Hello again, miss. Tell me about Richard Nitterkot. I understand he is quite fond of you, Camellia. Но она немая, я не пойму прикола в этом допросе. Very well. Goodbye then. Ладно, вроде нормальная девчонка. Да, теперь к Петреску идем. You know? Right then. Так,
Часть обычного спускового механизма. Брошенная часть хорошей рукоятки. Вот она, да, часть обычной рукояти. 35. Ну, пока так. Mr. Petresku, just 1 minute, please. You again? Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Вот так вот по-мужски мы поговорили, а? Так, что здесь у нас есть? Это Дариус Петреску. Так, оббираем его до ниточки. It's locked. Ок. Древние враколаки. За все время, что я провел в путешествиях, больше всего меня поразили острова Средиземного моря, в особенности остров Санторини. Там, на его выжженной земле, я искал следы вампиров. Сам Геродот упоминает об этом острове в своей 4-й книге, и лично я убежден, что эта часть суши хранит в себе много тайн. Многие полагают, что на Санторини даже сегодня больше вампиров, чем в любой другой части мира, даже больше, чем на Карпатах. Жители острова считаются специалистами по выслеживанию вампиров, или вырколаков, как они их называют. По местным преданиям, вырколак – это мертвец, который не разлагается, пока вырколак может напиться свежей крови, его лицо сохраняет ярко-красный цвет. Он может войти в дом только после того, как постучит и ему ответит. Чеснок обращает его в бегство. Солнечные лучи не убивают вырколака, но заставляют его кожу почернеть. Он может превращаться в волка и других животных. Больше всего меня поразило то, что данное название с небольшими вариациями распространено от Средиземноморья до Балкан. Греки называют его вриколакас, болгары и македонцы варкалак, а сербы вукодлак. Да, мои дорогие братья, вукодлак – это слово так похоже на уже известное нам вулкот. И я написал всего несколько слов, а по телу уже бегут мурашки. Лично я убежден, что здесь нам противостоят какие-то протовампиры. Возможно, они недостающее звено в цепи между современными вампирами и существами, которые были до них. Если Господь даст мне достаточно времени, то когда-нибудь я вернусь на Санторини и найду след этого древнего и забытого существа, утоляя жажду из источника знаний. Ашер Толтри, глава братства Святого Павла. Так, ну, я, наверное, сейчас отберу его реально до ниточки и запомним здесь сейф. И мы уже в следующей серии пойдем к Дороти Крэйн, как-то им ей. Так что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ждите другие серии. И всем спокойной мрачной ночи. До скорого. Пока-пока.